美國總統川普喺法國嘅 G7 峰會表示，美國和伊朗已經正式簽一份結束戰爭嘅初步協議。川普強調講，關係到全球經濟和物資海峽，上近8個月重新開放。美國這項和平協議雖然讓大家透一口氣啊，但是呢，這以色列總理納坦雅胡說是講，絕對袂撤回軍隊，甚至嗆講，唔管敢有協議，攏袂當予伊朗有核武。在 G7 峰會召開進前，美國總統川普甲法國總統馬克宏進行雙邊會談。川普表示，在華府甲德黑蘭宣布達成結束中東戰爭的協議了後，專家已經開始通過荷姆茲海峽這條全球重要石油運輸航道，按算在8個進前全面開放。I don't think we're going to need much help because we have an agreement where it's going to be open, and it's toll-free. We had a little argument on that. It's toll-free. 伊朗媒體報道，15暗時已經3隻油輪甲2隻貨輪通過原本受美軍海上封鎖區域。美國、伊朗甲朝廷國巴基斯坦表示，和平協議8個會在隨時正式簽署。不過，這美國政府高層官員透露，川普副總統范斯甲伊朗國會議長卡巴利夫其實已經透過電子方式完成協議簽署。不過，以色列總理納坦雅胡態度猶原強硬，強調伊軍會繼續留駐黎巴嫩、敘利亞甲卡薩，一直到安全威脅解除為止。伊表示，這場戰爭讓以色列免受伊朗核武威脅。以色列國內跨黨派政治人物也對協議內容提出質疑。אני נאבק במאמצים של איראן להתחמש בנשק גרעיני. אני יכול להגדיר את זה כמשימת חיי. עמדתי בה עד היום. ואני אעמוד בה גם בעתיד. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. 目前協議內底真濟關鍵細節依然無清楚。伊朗方面表示，美國已經承諾解凍伊朗被凍結的海外資產，佮對戰爭期間造成損失提供補償。等到核計劃最後協議講好了後，德黑蘭會尋求聯合國安理會批准。That the stated political objectives of the war for the U.S. were 1, unconditional surrender, 2, regime change, and none of those political objectives were achieved despite all the firepower that the U.S. had. But the Iranians had one political objective, and that was to survive the war, and they did. 川普也喺社群平台表示，伊朗已經同意永遠未發展核武器。另外，美國要付伊朗3000億美金嘅講法，完全是假消息，攏是民主黨人散播謠言。不過，川普嘅宣布好親像出現落差。各方公開顯示，所謂3000億美金中建基金，唔是美國直接付予伊朗，可能是未來伊朗履行核協議，甲其他承諾了後，由本國家透過解凍資產、投資基金、加制裁綁認定方式提供嘅經濟利益方案。細節依然愛等後續正式談判才確認。公視新聞陳秋梅報道。